each and every one of you to a brainstorming seminar on comprehending the Enigma of the valleys, historical vestiges of Idukki district. We want to express our heartfelt thanks to Kerala Council for Historical Research, Trivandrum, for sponsoring this seminar. Before we get started, let me throw some light on the purpose of the seminar. To instill basic knowledge of the agrarian migration to the Western Ghats among the participants. To find out amicable solutions to the burning issues prevailing the Western Ghats. To promote sustainable development. To impart and inculcate a rational thinking regarding the social issues in the present generation. So, these are the objectives of this seminar. Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God. Let's stand and hold our hands for prayer. To show your love, what a beautiful. You told me you will be there for me. I feel your love, cause I do believe, as you smile down on me. To love, to live, to live. I invite the convener and head of the history department, Reverend Dr. Joby John, for the welcome speech. Good morning to you all. Respected Principal Dr. Johnson, respected dignitary Reverend Dr. Pius Malayakandathan, Professor J. Newdelhi, Reverend Dr. Benno Vidyavar, the Vice Principal, and Reverend Dr. James Millabalaga, the President of the College, and Dr. Suresh, the Organizing Secretary of the National Seminar, respected teachers, research scholars from other colleges, and my dear students. Idukki, our motherland, is one of the notable centers in the history of Kerala. It is a place where the Europeans smelt the taste of spices and were attracted to have maritime trade long years back. The spices that grown in the hinterlands of Kerala inspired the Westerners to reach the land of Malabar in those days. It was the dawn of golden age both in Malabar and the Western European countries, because Malabar is the earlier name applied to the Western Kerala. But even before that, Idukki has their own history, long years back. This was a place where the tribals made their settlements maybe around 3,000 years back. The burial areas like the Nangadis, the Dolmens, Sist, Manhis, Topikallu, Kudakallu, Veerakallu, rock caves, and the cave arts, etc., that we have seen or unearthed today are the living sources of the presence of the ancient settlers and high ranges. And this seminar is an attempt to go through the ancient, medieval, and modern histories of the high ranges. It has a remarkable significance in the history of India, especially Kerala. Let me come to my duty to welcome the esteemed dignitaries of the dais. First of all, our principal, Dr. Johnson B., as every one of us knows, is a true historian. Even though he has doctorate in commerce discipline, he never misses any chances to learn history. He is an inspiration and keen observator to the history department, and he always asks us to ask the importance of historical events and inspires us to do the day celebrations of all the historical incidents. And today our principal is ready to deliver the presidential address in this seminar. Dr. Johnson sir, the president of the meeting, I extend you a warm welcome to the national seminar. And Dr. Pius Malayakandathan, the Honorable Professor, the esteemed institution, Jawaharlal Nehru, JNU, New Delhi. JNU is nowadays very familiar to us through the media. It is the #1 university in India. Professor Pius belongs to the Diocese of Kodamangalam. He is really a motivator, excellent academician, real resource person, a true guide,
especially in the field of medieval history, and a renowned historian both in national and international scenario. I know him personally since 1985. He was an inspiration to me to attain to select the history discipline also. He is the first rank holder during his studies. I am so lucky that his research guide, Professor K.S. Matthew, is also my research guide. And I could do my PG in history in Vestiges University, where Dr. Pius did the research in history. He is an Inauguration historian as well as a maritime historian. He did his PhD in Portuguese, Cochin, and the Maritime Trade in Cochin, in India, and the postdoctoral research in Heidelberg University, Germany, on the topic German participation in Indo-Portuguese trade. He received the John Arancheri Award in 2004. He got many scholarships, awards, and fellowships during his career. He started his career at St. Thomas College, Pala. Then he was the leader of Goa University, and then he joined the Kaladi University, and now he is working as the professor, the Center for Historical Studies at JNU. Actually, one word is not enough to explain all the details and academic achievements of Dr. Pius. As he is a veteran in the field of historical studies and apt person to inaugurate the national seminar. So, Reverend Dr. Pius, in the name of all gathered here, I extend a warm welcome to this seminar. And Reverend Dr. Benna Pudiya Paramil, our Vice Principal, and the head of our neighboring department, Malayalam department, and he is a dynamic person, also interested in the activities of history department with encouraging words and motivating thoughts. He was so busy during the parish fest because he was invited by everybody, especially in these days, in these months. He is going to deliver the sermons in all the parishes in the diocese. In between his busy schedule, he is with us to felicitate the seminar. Today actually he has to attend the Presbyterian Council of the Diocese of Idukki, and he will go as early as possible just after this program. And yesterday, warm welcome to Reverend Dr. Benna Pudiya to this meeting. Reverend Dr. James Mudabala, the smile face of this college, or Balsa, is a man of encouraging and ever-changing activities. Because he is always busy with the all-round development of the college. Every day we have seen the new faces of the college with the new buildings, new gates, new other attachments. Always. It is a beautification of the college also. It is very clear that we see changes in the college every day. He is very supportive to us to conduct the national seminar here by providing all the facilities to us. So, yesterday, a warm welcome to Reverend Dr. James Mudabala. Then I extend my heartfelt welcome to all of us gathered here, especially Dr. Sunish, the organizing secretary, and the man behind the seminar of the seminar, and my colleagues and professors, teachers from other departments, the research scholars from other different institutions, universities and colleges, and the students gathered here, and the lovers of history from different places, and the PG and UG students of this department. I extend you a warm welcome to this seminar. I promise you a fruitful and vibrant seminar these 2 days. You can enjoy and you can collect more information regarding the values of our heritage. Once again, I extend you a warm welcome to all of you. Let me conclude. Thank you very much. Thank you, Father, for your valuable words. Now I invite Principal of Pavanatma College, Dr. Johnson B, for the presidential address.
Distinguished Chief Guest of the Day, Very Honorable Dr. Pius Malakandan, Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. The Vice Principal of the College, Dr. Benno Padiyakarandil. Bursar James Platter, Head of the Department of History, Dr. Jolie John, the Organizing Secretary of the seminar, Dr. Murickassery. Other distinguished personalities of the dais, dear teachers, research scholars, and my dear students of history department. So the Department of History is always becoming part of history by arranging historic events. It has become a habit because, as our esteemed Evictions said, he is organizing such day celebrations of historic importance in the college over the past 2-3 years on a regular basis. Actually, history, as somebody believes, is not all about past events. History, it is dynamic. It can shape up the future. And whenever, even when a scientific research is on, people will, set apart a part for historical. Why? Because there is always a correlation between the past and the present. Historic events have always played a vital role in shaping up the future. For instance, our esteemed chief guest, Professor Dr. Pius Malakandan, I came to know that he specialized in Portuguese trade. Portuguese came to India in search of trade fortunes and economic fortunes. Okay. With that knowledge, he became history way back in 1498. But the Britishers came to know later about it. And that knowledge about the fortunes that the Vasco da Gama had in the Indian, maritime trade, it enticed the Britishers to venture into the Indian Ocean. And they came to India and they ruled India for 4 or 5 centuries. So this is how most of the events take shape out of history. That's why we have to look into the significance of history, particularly in a district like Idukki, which is much discussed about nowadays. The historic relevance of the district, as we call Kerala the God's own land, specifically based on that scenic beauty of Idukki, because of the ravine valleys, the mountainous peaks, snow-capped peaks, the tranquilizing valley means Yelanga. All these things, make Idukki a different place. A means a biodiversity hotspot. But of late, people are becoming, fed up with living here, and the new young people are particularly planning to leave Idukki because of certain events. That will have to look into in detail. The back-to-back natural calamities that hit the state of Kerala, and particularly Idukki district, prompted, the new young people, but including you people, leave the place in search of solace, for example, somewhere in New Zealand or Canada. If this continues, the habitation, the human survival of the region may be questioned. So we have to examine whether there is any historic antecedent behind this. Father Joby has talked about a lot of memories, means burials, such and such artifacts and such vestiges of early human inhabitants in this region. Okay, we can have such things evident in many parts of Marayoor, maybe in the historical terminology. I don't know exactly, because Dr. Suresh K.K. is a renowned historian with regard to that. So why did the people leave that area? Maybe some 3 or 4 millennium down the line, they might have left this area, or even much more earlier than that. So there were a population flourishing, but there are no more right now. And they left behind us this vestiges, means marks or some evidences of their inheritance. And we are looking into the enigmas. Enigma, what is the meaning of enigma? Secrets.
mysteries, intricacies. That is the word meaning of enigma. You might be knowing that. Enigma, okay. Something beyond, which is beyond our reach and control. That is what is called enigmas. So we are trying to correlate the historical remains or evidences which were left by our early inhabitants in terms of their enigmas of secrecies, if there were any secrets behind their living and they left this place, or how did they vanish altogether from this area? So that's the question. And does it have any impact on the present population that we live today? Can we survive on this particular topography? So these all are, perplexing, intriguing questions to be answered. Because, the very survival of the people in this serious question, as I mentioned earlier, by the two devastating floods hit back to back in 2018 and 19. So it might occur, the possibility will have to be examined not only from historically and more interdisciplinary approach is necessary. Because historians alone may be able to, bring home the reason why this take place again and again. And the economic living of the people. So I am from the fraternity of commerce. I am more fascinated by commercial history. Okay, maybe maritime history is commerce. So whatever historical events are being transacted or discussed here, it should ultimately aim at the economic and commercial well-being of the people of the area so that they survive for very many years to come amidst a lot of fears and failures that they might have occurred during the past couple of years. So that should be the topic of discussion in this seminar, I do believe. And tracing history, maybe ancient trade routes from Munnar to via Tamil Nadu to maybe Madras or some other ports. It is believed to have taken place around some 2000 years back. And if it is there, we can definitely take it afresh. And we can start the trade routes because at the time the Chinese and the Arab merchants were much fascinated by our valuable precious spices like cardamom, pepper, ginger, turmeric and so on. So that is why Idukki excels still because of the presence of this biodiversity, that fauna means Jindajala, the flora, Sasyajala, and all these spices and the ravine valleys, everything it makes so beautiful. But still people are not ready to stay here. There's a conflict, a paradox in that. In spite of all these kinds of niceties and beauties, people are planning to leave this planet, this place. That should be historically examined. Whether there is any correlation between the past, civilization that might have flourished here, and why did they leave this place, and that reason will give us whether we can flourish here again and again. That's one of the questions. And secondly, the so-called agrarian migration and the impact that it had on the topography of this land, particularly deforestation, disbanding the forest, disbanding the ecology, everything was crippled by the wanton destruction of the nature, initiated by the British and subsequently encouraged by the government of Kerala in search of what we say grow more food production or programs and the like. So still the people are languishing in the higher ranges for very many reasons. Maybe somebody may not be getting the so-called documents of title to their property. Some others may be in search of some agricultural developments. So many issues are still haunting the people of this region. That is all connected with agrarian migration. That need also be addressed in the seminar. And lastly, the development of tourism is another aspect to be covered in this area. Why? Because these places, it is the abode of a lot of artifacts and archaeological remains. So why did the pyramids of Egypt attract that much excavators and historians? And they are unearthing, the intricacies of that Pharaoh regime and so on. You might be hearing of a film called The Mummy. Have you seen that? Mummy? Anybody seen the film Mummy? So, there is always an interest in digging out the Egyptian mythology, and the ancient Egyptians were so obsessed with life after death.
Similarly, we can also conduct such research excavations in this area. Then naturally, our region will also become a tourism hotspot, which can give some support to the languishing farmers of the region. So that aspect will also be addressed. And lastly, the academic significance of the seminar. Historical research is always a live wire of development. It is like a biological engine, never undermined. Many people have a wrong notion that historical research is something about the past, but it is absolutely wrong. When you have a proper understanding about the past, then only you will be able to shape up the future. So from the academic point of view, also this seminar should go a long way. And we have the eminence and the greatness of Reverend Dr. Murickassery, who is an adept expert in maritime trade and maritime trade through the sea routes and the Portuguese, advent of the Portuguese and all. So these things should have, had an impact on the Indian society, which otherwise was a self-sufficient one before the advent of the Europeans. I would like to quote a few words from the speeches of Sachitaru. When the Europeans came to India, the GDP of India was 27% of global GDP. But by the time the British left India in 1947, it came down to less than 4%. So see the paradox. Who was responsible for such a drastic reduction in the GDP and the plight of the people? So all this is system. And how can we develop? All this should form part of the so-called hectic discussions of the seminar that is being conducted by the Department of History, and as started with that verse, the Department of History is always making history by arranging historic events in the college. Okay? And I really congratulate the great efforts put in by the head of the department, Professor Dr. Joby John, his organizing secretary, Dr. Sunish Keke, particularly in bringing one of the giants in the field of history like Dr. Pavanatma. Remember that Father belongs to our own parent diocese of Pavanatma, and he was a very active and not only a participant, actively organizing various missionary activities of the diocese way back some 3 decades back. Now he became professor by his own effort, a seasoned celebrated professor, and he has his own say all about this. I just raised a few reservations, and I hope that by the end of the day, answers to these questions will be given. So I once again congratulate the efforts of the students, their disciplined approach, their enthusiasm for history, and the scholars who are maybe here for presenting the paper, and make it a great academic event, academic bonanza. Once again, wishing you all the best. Thank you. Thank you, sir. American author Ed Scott says, personality is an unbroken series of successful orchestras. Here we have a great personality who is currently professor at Center for Historical Studies, Jawaharlal University in New Delhi. His areas of specializations are Indo-Portuguese history, maritime history, religion and society of South Asia. He knows 10 languages and specialized in Portuguese. Let's invite Professor Murickassery for the inaugural address. Dr. Johnson, Principal of Pavanatma College, Dr. Enigma, the Honorable Vice Principal, Dr. James Penneplacker, Dr. Joby John, Convener of the Department of History, Dr. K. Sunish, Organizing Secretary, esteemed faculty members, teachers from other colleges, my dear students. It's a matter of great honor and privilege for me to get invited to be with you for this formal session on a seminar on an intellectual endeavor that is very vital to this region. You have been looking into the Enigma of the valleys, historical vestiges of Idukki district. It's indeed a matter of great curiosity and inquisitiveness for you people to see how the past of this particular place
You have been studying the history of Akbar, what Akbar did, what type of buildings Shah Jahan erected, what type of architecture that he tried to follow, what type of civilization that Ashoka introduced in Mauryan Empire. These have been the part and parts of the syllabus that have been following. So you have been studying many things about history, particularly for those regions which are distance away from you. These developments happens in North India and a major part of India which was not at all something that concerned Keralites or the Malayalis. But we have been still studying these developments in the past as part of the national history. It is high time that people should go back to their own roots, to their own past, to their own yesterdays, and to see what happened. And seminars of this nature are meant to look into the past of the region where you come from, and look into the socio-economic and cultural process of the places where you have been doing your studies. And this seminar, which looks on topics like meanings of mountains, meanings of valleys, meanings of rivers, meanings of connectivities, meanings of trade. There you are looking into river not as a physical reality, mountain not as a physical reality, but as a medium for communication, for commutation, for transportation, for movement of goods and people and ideas. The new meanings are added to geographies when people with thought enter into geography. New meanings are stuck onto the geography. So this seminar where you look into the multiple meanings that evolved in this region would enable you to understand this region in a much better way. Many of you have been familiar with the Mudvans of this place. You are familiar, no? Mudvans. Good many of them are seen in Mona side or in Devugal, etc. In 1872, when Monroe prepared the report, there were only 149 Muduvans in this entire Idukki high-range region. 149 Muduvans. Now they are considered in agriculture. That point of time in Idukki high-range, there were only 2,500 people. 2,500 people. Good many of them lived in Anchinadu, in Marayoor, Vattamada, that region. But most of the people happened to be Vellalas and Chettis, not Muduvans. So when you look at almost 140 or 50 years back, the history of this region was entirely different. But this region provided channel for communication between the two ecozones lying on either side of the mountain, one on the Kerala side and other on the Tamil side. They were using this mountain for interaction, for communication, for commodity movements, people movement, idea movement. For one part of the country to other part of the country, cutting across the mountain. So over a period of time, and it's been mentioned in most of the documents that the Mudvans came along with the last Pandya prince from Tamil Nadu against the background of the attack by the Delhi Sultan. Aladdin Khilji and later Ghiyasuddin Tughlaq. So they left Madurai under the leadership of a Pandyan prince, and the prince came and settled down in Punya. And Thakinpur king gave a terrain, considerable chunk of terrain to the chief who came from Madurai, and he settled down there in Punya. And he expanded his authority over the entire mountainous terrain as far as the borders of Madurai. Meaning, this vast terrain came under the Punya Raja, and the Mudvan chieftains and the Mandan chieftains, they were subordinate to the Punya chieftain at Punya. So meaning, this part of high range or this part of the Kerala region, the geography has a distinctiveness of its own. When you come in the 20th century, you will find a lot of documents that
mentioned that this entire region happened to be under the Punya Rajas. Why Punya Rajas, who had their origin in Tamil Nadu, became the masters of this land in the 13th, 14th century and 15th, 16th century. They became the controllers of this land and the trade route. Eventually became a significant powerhouse by 18th century because they are provided with Matadam. So there is a history that is specific to this region, stemming from certain type of development that happened at a certain juncture of time, as a result of which this land remained to be mountainous and jungle-like thing, because he did not allow many settlers to settle down here. The chieftains of the Mudvans, the Mannar, they were being the subordinates or the feudatories of the Punya chieftain, and later we find the Mudvans had to pay a certain tax, certain amount of tax, if they were working in Anjana. So it's a different type of understanding about the Mughal community. If you go into the document, these are details have been given in Ambudi Gubeya's Chodava and also in Monroe's account of 1872. So what I'm trying to say is that if you go into the past, you find pieces of information that will enable you to reconstruct the history of the region in a way that is being different from what is being communicated to us. So any exercise of the seminars like this is to make you aware of what has happened in the region in the past and make you go back to the past and trace the documents and reconstruct history for the region. Instead of going to the pan-Indian narratives that we should obviously keep in our mind, because it cannot be explained without keeping the pan-Indian understanding of the past. But along with the pan-Indian understanding of the past, you should have a region-specific understanding of the history as well. What happened in this region and what juncture of time and certain junctures of time, and how this past can be made to get incorporated into the pan-Indian historical narratives. So people who have been working in this region are trying to give equal weightage to these type of unexplored terrains. That's why people like me have been interested in histories of the region, like Highlanders or the liminal regions, which are not studied by historians earlier. The focus was mainly Delhi, mainly Agra, mainly Warangal, mainly Golconda, mainly Hampi, mainly Calicut, mainly Cochin. Why not a history for the region where you come from? Why not there be a history for the place where you study? Why not there be a history for the places that you are familiar with? And I want that people who participate in the seminar should generate an interest and inquisitiveness about the locality where you come from, with which you are being linked. So I wish all the best for the seminar, and I am quite sure that the participants will benefit immensely out of the seminar. You have got an able leadership under the principal, you have able leadership under Dr. Joby and Dr. Sunish, and financially, liberally, Belsa, Dr. James is also there to facilitate everything. I am so glad that these great stars are here to facilitate your academic endeavors. I wish you all the best. Once the supporting team is there, I am sure you will do wonders. So I wish all the best for the seminar, and with these words, I declare that the seminar is inaugurated. Thank you very much. Shubham Kurutam Kalyanam
Reverend Dr. James Pinnamalakar for his valuable words. Our distinguished guest, Dr. Nice the Jody, Dr. Jody John, our next secretary, Dr. Vestiges, respected teachers, my dear brothers and sisters. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തില് ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജോബി അച്ഛൻ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ജോബി അച്ഛനെ പറ്റി ഒത്തിരി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഫൈസ് അറിയാം, നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാന നമ്മുടെ അതിഥിയായിത്തീരുകയും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് കേട്ടാൽ പക്ഷേ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങളിലും ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്തോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആയിരുന്നു. അപ്പം ജോബി അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, JNU ഒരു പ്രൊഫസർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുമോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു. കാരണം ക്രൈസ്തവച്ചനിപ്പോൾ പലയിടത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സല്യൂട്ട് അടിക്കുകയാണ് സാധാരണ. കാരണം JNUവിലെ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടാൻ JNU യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം JNUവിൽ ഒരാളുകൾ വരിക, അത് ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സമയത്തെത്തി നമുക്കൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോളേജിന് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം JNU പ്രൊഫസർ പുറത്ത് പോകാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വിടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അധ്യാപകരെ പുറത്ത് വിടുന്നില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ പ്രൈസ് മലയക്കടവച്ചൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപ്രാപവും അവിടുത്തെ സ്വാധീനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ അധ്യാപന രീതിയിലുള്ള മേന്മയ്ക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെർമിഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അച്ഛനോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ പഴയ അച്ഛൻ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ മിഷൻ ലീഗിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി, പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടറായി, പിന്നീട് നാഷണൽ ഡയറക്ടറായി. അങ്ങനെ പ്രസംഗം ഇതൊന്നും അല്ല പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും ഈ ലെക്ചർ സ്റ്റാൻഡൊന്നും വേണ്ട അച്ഛന്. ഇതൊക്കെ ഒരു തടസ്സമാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറുകൾ ഒരു പേപ്പറോ പേനയോ കയ്യിലില്ലാതെ മണിക്കൂറുകൾ മൈക്ക് കയ്യിലെത്താൻ സ്റ്റാൻഡേ വയ്ക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ അസ്തവരിയാണ്. അത്ര ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാതെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി കോഴ്സും PG കോഴ്സും പ്രൈവറ്റാണ് പഠിച്ചതാണ്. പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചതല്ല. അദ്ദേഹം പ്രൈവറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദിക വൃത്തിയുടെ കാലത്ത് ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് എഴുതി UG PG എഴുതി പാസ്സായി. പിന്നീട് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മൾ. ഇന്ന് JNUവിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, കഠിന അധ്വാനമുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചരിത്രത്തിനും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ചരിത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പോർച്ചുഗീസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകമുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അദ്ദേഹമാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. അത്രയും വലിയ പുസ്തകം. അത് ഈ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായി
പേസാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്കിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ നാഷണൽ സെമിനാറിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു മെറിറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് 10 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ ചരിത്രം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. സുനീഷ് സാറിന് അറിയാം, അദ്ദേഹം അറിവിൽ വെച്ചുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സുനീഷ് സാറിനെ പരിചയം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെയും പരിചയമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സെമിനാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2 ദിവസം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ തിരിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറെ ഏതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1-2 പ്രോഗ്രാം ഒരുമിച്ചെടുത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അറിവ് കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഇത്ര ഉന്നതിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും, അത് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട്, വായന കൊണ്ടും, അറിവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് മോഡൽ, അത് നമുക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. ഇതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, വായിക്കണം, പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് അറിവ് സമ്പാദിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ സെമിനാർ തീർച്ചയായിട്ടും ജോബിയച്ചൻ, സുനീഷ് സാർ, ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം നമുക്കറിയാം കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ അവരും കൂടെ കൂടിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ സെമിനാർ വളരെ ഭക്തിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി തന്നെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം ഇതുപോലെ അവസരങ്ങൾ ഇനി കിട്ടത്തില്ല, ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചരിത്രകാരികളുമായി മാറാൻ ഇതുപോലുള്ള ഈ 2 ദിവസത്തെ നാഷണൽ സെമിനാർ നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘടനകളിലും കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ ഭാവവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളോടി കാണുന്നതാണ്. കുറേ സമയം ഞങ്ങൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് രാവിലെ സമയം ചെലവഴിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. Let's invite our organizing secretary, Dr. K.K. Sunesh, for the vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പി, ഒപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇനാഗുറൽ സെഷന് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പായസ് മലയക്കണ്ടത്തിൽ, വേദിയിൽ ഉപസ്ഥാനിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജെയിംസ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രൊഫസർ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച്ഒഡി ഡോക്ടർ ജോബി ജോൺ, ഒപ്പം മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻവൈറ്റീസ് സാർ, അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു എക്സൈറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടി പരത്തി ഒരു നന്ദി പ്രകാശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം I know that you are eagerly waiting for a lecture by Professor Dr. Marayoor. So I am not going to extend a large or a huge vote of thanks. Before that, let me nutshell to present what is going to be done today and tomorrow. Today we have 2 sessions. One is Professor Dr. Marayoor. Thereafter, one seminar presentation will be done by Sandhya University. നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ക്യാമ്പസിലെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മനോജ് മാതരപ്പള്ളിയുടെ വോയിസ് ഫ്രം ദ ഹിൽസ്, ദ ട്രൈബൽ ഹെറിറ്റേജ്. ദെൻ നമുക്ക് 3 പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ജെൻസി വന്നേർന്നിട്ടുണ്ട്. NG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സനൽമോഹൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇടുക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് PhD ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്.
ജെൻസി പണിയാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ബിപിൻ മോൻ വർഗീസ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നാളിതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള കർഷക സമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകമായി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ. തുടർന്ന് ഉള്ളത് ബെൻസി എന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എംഫിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ട്രൈബൽ ഹെറിറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീമായിരിക്കും അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ PhDക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജേശ്വരി എന്ന ആൾ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ പണ്ട് കോളറ ബാധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭീതിയും ഭയവും അതിനെ അവരെങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റീവിസിറ്റാണ് ആ പേപ്പർ. അതോടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് സമാപിക്കാം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻവൈറ്റീസിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ നമുക്ക് മെഗാലിറ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വെസ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള പ്രസന്റേഷനാണ് ആദ്യത്തെ സെഷൻ. ടി രാജേഷ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ സ്കോളറാണ്. അതോടൊപ്പം ഇടുക്കി ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ ഓതറാണ്. തുടർന്ന് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ 2 പ്രൊഫസർ എസ് ശിവദാസ് സാറാണ്. എൻ്റെ PhD സൂപ്പർവൈസറും പേസന്റിന്റെ പഴയ കൊളീഗുമാണ്. അദ്ദേഹം കാർഗിൽ റിപ്പോർട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് DNH എന്ന തീമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്ടർ ദിബു അവറാച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് PhD കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പഴയ അലുമിനിയാണ്, ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പഴയ അലുമിനിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റ് ഈവനിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ്. PhD കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് നോക്കുന്നു. ദിബു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തും. അതിനുശേഷം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അലുമിനി ആയിരുന്ന, നേരത്തെ ഇവിടെ ഫോർമർ ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്ന ജിജോ ജയരാജാണ്. സാറ് മൂന്നാറിന്റെ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ശേഷം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ കുട്ടിയാണ്, അമ്മു ജോൺ എന്ന പേര്. അത്രയും പ്രസന്റേഷൻസും സ്പോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് ഈ 2 ദിവസവുമായിട്ട് ഈ സെമിനാറിൽ നടക്കുക. ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുടിയേറ്റവും കുടിയിറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 വെറ്ററൻസ് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവര് ചുള്ളിക്കീരത്തോട് കുടിയിറക്കിൽ ആദ്യ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് വരിച്ചവരാണ്. അവരതിനെ അതിജീവിച്ചവരാണ്. അവരിപ്പം നിലവിൽ താമസിക്കുന്നത് അന്ന് ഗവൺമെന്റ് അലോട്ട് ചെയ്ത മന്നാൻകാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ നിന്ന് അവരെ എത്തിച്ചേരും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി. നേരത്തെ വെൽക്കം സ്പീച്ചിലും അതിനുശേഷം ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിലും രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതുപോലെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന ഭാവിയെ മോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു അച്ചുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഭാവിയെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു സംഗതി, ഇടുക്കിയിലെ ന്യൂക്കാൻ കോർണേഴ്സ് മൊത്തം അറിയാവുന്ന ആളാണ് പൈസച്ചൻ. കാരണം ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അറിയാം, മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടുകാരെ അറിയാം. പുതുതലമുറയെ മാത്രമേ അച്ഛൻ അറിയത്തില്ലാത്തുള്ളൂ. അത് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അച്ഛനും കൂടി ഈ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ അച്ഛൻ നമുക്ക് സെഷന് ശേഷം ഓടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ 2 ദിവസവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന സെമിനാറിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ്. ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ജോൺസൺ സാറിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ജോബി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിസിപ്ലിനിൽ വരേണ്ട ആളായിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കൊമേഴ്സ് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് പോയി. ഈവൻ ദോ ഈസ് ടീച്ചിങ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ. നമുക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഷോർട്ട് സ്പാനിലുള്ള ഒരു ടോക്കിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരുപാട് ഏരിയ കവർ ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ സാറെ എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം തരത്തിലും സാറിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം സാറിനെ ഞങ്ങളോട് എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും, സെമിനാർ ആയാലും അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയാലും ഡേ ഒബ്സർവേഷൻ ആയാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയാലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ജോൺസൺ സാറിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടി ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പായസ് മലയകരണത്തിൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ഞാൻ എന്നെ PG കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് PG സെക്കൻഡ് PG
അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാരണം കുക്കിംഗ് ഇല്ല, പുറത്തുനിന്നാണ് ഭക്ഷണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ചോദിക്കട്ടാ നീ കഴിച്ചോ? ഇല്ല അച്ഛൻ, എന്നാലും കഴിക്കും. അച്ഛൻ അന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. പഴയ ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ ഉണ്ട്, ആ സ്പ്ലെൻഡറിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെയും കയറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അതോടൊപ്പം അന്നത്തെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതുപോലെ അന്ന് ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ അച്ഛനായിരുന്നു എടുത്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സെമിനാർ അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അയച്ചു വെക്കാം. അയച്ചു പെറുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് തന്ന പുസ്തകം ഫെർണാൻഡ് ബ്രോദലിന്റെ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി വോളിയം 1 വോളിയം 2 ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റാണ്. അച്ഛൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോപ്പിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ പ്രസാദം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അച്ഛൻ ഓർക്കുണ്ടാവും, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ 6 പേര് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ സർവീസിലുണ്ട്. അതുപോലെ 4 പേര് PhD കഴിഞ്ഞു, 2 പേര് PhD ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ, അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചുള്ള ബാച്ചിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന, ഇപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർ വിപിൻ കുര്യാക്കോസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിലാണ് അച്ഛൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മോഡലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ പായസമറിയുന്നതിന് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കും. നമുക്കറിയാം ബെന്നോച്ചൻ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ബെന്നോച്ചനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇന്നൊരു കൗൺസിൽ നടക്കുന്നു രൂപതയിൽ. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വേദിയിൽ നിന്ന് ഇനാഗുറേഷൻ തൊട്ടുമുമ്പ് പോയത്. അച്ഛനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രസ്ഥാനം, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ മുഖച്ഛായ ഈ തരത്തിൽ മാറ്റുകയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ തരത്തിലും പ്രിൻസിപ്പലിനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലും, അത് നേരത്തെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തായിരിക്കും. കാരണം പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ഈ സെമിനാറിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് അടക്കം അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി. ഇനി നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജോബിയച്ചനാണ്. അത് ഒരു ഫോർമൽ നന്ദിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബനാഥനായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ HOD നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോബി ജോണും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കാം. വേലുകാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഉണ്ട്, കാർഡിയിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് കണ്ട് സംസാരിച്ച ആള് നമ്മുടെ പുറകിലിരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിസിറ്റിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടുക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സമയം പോലെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ ആ കളക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം. അദ്ദേഹത്തിനും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും ഇൻവൈറ്റീസിനും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റയായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്